Oké, allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een Bob Ross tutorial volgen in Paint. Zo, dit gaat spannend worden. Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you to the 14th Joy of Painting series. Thank you. First of all, I'd like to thank you for inviting me back for another series of painting shows. If this is your first time with us, Ik ga een hele dikke kwast nemen, want ik vind altijd dat die kwast te klein is. Zoiets, ja, prachtig. and let me extend a personal invitation for you to get out your brushes and paint along. I tell you what, or just drag up the old easy chair and spend a relaxing half hour enjoying some of nature's masterpieces. We're painting with about a dozen oil colors, a few unorthodox brushes, and each show I'll try to show you how easy it is for you to paint and how much fun it can be. Oké, So I'll beginnen tell you maar. what, let's go on up here to the canvas and get started. Ja, Now, I've already covered the canvas with a nice thin even coat of liquid white. The liquid white just makes the canvas wet and slick. It allows us to actually blend color right on the canvas, and it really makes our painting much Zo, simpler nu zie ik than mij ook traditional nat. methods. So I tell you what, let's start out and have them run all the colors across the screen that you need at home to paint along with me. And they'll come across in the same order as I have them. Wit, groen. Ik heb geen idee hoe dit werkt. Kleurwerk, aha. Is dat deze groen? Oh. on the palette, starting with a white and working around. And while they're doing that, Nee, dat is toch gewoon allemaal dezelfde kleur. Ik ben keihard gescamd. let's go on up here and Moeten let's we ook aan? get started. Let's just do a happy little scene today, and I'll show Moet you ik ze gewoon allemaal gaan opzoeken? Nou, en kijken a als very hij simple bezig scene is. that you can do and you'll enjoy. Let's start off today with an old 2-inch brush and go right into a small amount of the phthalo blue. Doesn't Okay. take a great deal, just a little. And just tap a little color into the bristles. Welke By is dat? tapping, that assures a nice even distribution Deze. of color all the way through the bristles. There we go. Iets Go right on up donkerder. here. Now, let's start right up at the top, and we use little crisscross strokes, just making little X's. Zo And go all simpel the way is het. across the top. Oké. See there? Oké, ik wil een nog grotere kwast. Hier, dit. Maar kan die niet gewoon nog groter? Oh, hier. Dat is ook niet heel veel groter, hè? En na een tijdje stopt hij gewoon, hè? Oké, nou weet je wat we dan doen? Dan maken we gewoon het veld heel veel kleiner. Haha, die heeft nu een grote kwast. Oké. We gaan ook nog even help. Kan hij moet een beetje transparanter worden. Maar ik heb geen idee welke het is. 10. Nee. 10. Nou, dan niet hoor. Oké. Wat deed hij? Oh ja, hij ging zo mooi heen en Go all the weer. way across. Gaat een beetje lastig worden. Ah ja, dat is wel mooi. Volgens mij heeft hij een iets andere kleur. Gelukkig kan ik wel omdoen. Lekker punt. Ik denk toch dat hij meer deze kleur heeft hoor. Ja, veel beter. Kijk hoe mooi dat is. Ik vind die voor mij zelfs al wel mooier worden. Om eerlijk te zijn. Echt, hij kan zoveel makkelijker bij die bovenkant. Zo. Even simpel. Tot hoe ver gaat Across hij? the top. See there? That easy. That's all you That have to easy, do. ja. Now, the blue in your brush is continually mixing with the liquid white that's already on the canvas. Ja, So that vast. way it blends automatically as you work downward. And in a landscape, it should always get lighter toward the horizon.
That helps create the illusion of Oh. depth and distance in your painting. Dus dan eigenlijk moet ik even Just kleur little crisscross bewerken. strokes, like so. Even iets lichtere nemen. Okay, maybe about down like that. Now, I thought today we'd put a happy little cloud in the sky. Oh ja, If you're dat going to is put clouds in the sky, then you might want to make your sky a tiny bit darker so the clouds will stand out. You need the dark in order for a light to show against it. There. Okay, now very gently I'll just go all the Oké, way nou across. moet jij even wachten, Bob. Ik ben echt een newbie in Paint trouwens. Dus als er een bepaalde tool is die ik niet ken, sorry, rustig aan, niet boos. Hoe ver gaat het door? Iets halverwege of And zo. that just removes the brush strokes and brings everything together. That easy. We have a very nice little sky. Nou, dat is while we have zeker wel that mooi, blue Bob. brush, I'm going to go right back into my phthalo blue. Wacht even. Nee. Ja. Nou, ik vind het mooi. Ik weet niet hoe ik kan blenden, maar... I'm going to reach right next door here and grab the least little touch of the phthalo green. A very small amount. Doesn't take much. It's very Maar strong. wat doet hij? Waarom? Very strong. Okay, let's go back up here. Now maybe we'll have a little water in this painting. Oh, dus hij mengt die blauw die we net hadden met een beetje meer groen, maar dat het nog steeds heel erg blauw is. En die groen was ook blauw. Kijk, nu zit er ook veel groen bij. Ik snap er echt niks van. Zoiets. So start from the outside and pull inward. Pull it across, like so. Pull across, there we go. Ja, ik kan niet echt van de outside starten, want dat accepteert See, if you paint start niet. here and go across, it leaves a big distinct line, which is very hard to blend out. So come from the outside in, and that way you don't have that distinct line. And this little area that's left in here, if everything works just right, Ik doe gewoon zo it'll hoor. look just like a little sheen of light coming across your water when you're all finished. Oh, ja, dat kan ik dus niet. Dat heb ik niet gedaan. And Moment. you can take a little bit. Wacht even, Bob. Ik heb grote fout gemaakt. Little sheen of light, zei je. Ja. Toch mooi. This color, bounce it back up here in the sky. If you have some left on the brush, it doesn't matter. The Ja, big thing ik that heb we wat try to left teach op you de here brush. is to enjoy what you're doing and to have fun. Painting should make you happy. Should make you Ik ben happy. heel Hey, blij. let's wash the brush. That might be the most fun part of this whole technique. Wat? We wash our brushes with odorless thinner. Oké. Shake them off. Have a box down Helemaal here. schoon. And I just shake the brush into the box and beat the devil out of it. Now with a nice clean dry brush, let's go right back over this and just blend it together. The Wat, light spot will remain. wacht, dat kan ik niet. Kan ik dat? Nee, dat kan ik niet. Shit. Nou dan niet. In your painting there. You don't have Wat to nou worry als ik about gewoon een hele lichte blauw neem? Een hele grote licht. En daarmee ga ik een beetje hier tussenin. Dit was toch een hele lichte blauw? Waarom wordt hij niet lichter? Hier, deze is heel licht. Oh, dat is kleur 2. Ik vind het wel heel mooi zo. Met zo'n mooi glimmetje. It'll stay there. And you can blend the sky to whatever degree that you want it. Okay.
Prachtig. Now then. Rest. Kijk, wat vinden jullie er tot nu toe van? Is wel, lijkt wel redelijk, vind ik hoor. Ik vind dat het wel mooi is. That's just to knock off any excess paint that's on the brush. It's easier than cleaning it. Test. We said we'd have a happy little cloud in this painting, so we'll use a fan. That's just to knock off any excess paint that's on the brush. It's easier than cleaning it. We said we'd have a happy little cloud in this painting, so we'll use a fan brush today. You could do this with a 1-inch brush or a 2-inch brush. Ik weet niet hoe dik deze is. Let's try that. Load a lot of the titanium white into it. Some very firm paint. And use just the corner of the brush and just make little circles. Just happy little circles. Little tiny circles. See there? Little tiny circles. Wow. There. Now just let him float right on off the canvas. You have to make big decisions. This piece of canvas is your world, and you have to decide where things live in your world. Because you have unlimited power here. Anything that you want to do. Anything that you want to do. There, you're only restricted here by your imagination. Okay. Wash off our fan brush. You're only restricted here by your imagination. Ja, en bij paint. Just dry the fan brush on a paper towel. Comedy. Now, back to our 2-inch brush. We'll take just the top corner and we're going to blend the base of the clouds out. Alweer, dat kan ik niet. Using just the top corner of the brush. Then grab it and fluff it. Tease it. Pull it up a little. And then very lightly, 3 hairs and some air. Just go across. And that easy. You've built a beautiful little cloud. Same thing over here. Just the corner of the brush. Just to stir it up a little. Lift it. Prachtig. Kunst. Blend it. There you go. Dat was weg. Dat vind ik mooi. Isn't that quick? You have a couple of happy little clouds that live in. Ja. Van hem toch wel ietsje mooier maken. Kom nog wel. Let's build us a little mountain today. For that, I'll use some Prussian blue. We'll take a little midnight black, some Van Dyke brown, little lizard crimson. What the heck? Gewoon een soort zwart, maar dan What the heck? grijzer. The thing we're looking for here is a good dark color. Pull it out as flat as you can get it. Just really exert some force. Go straight down with a knife. There, cut across, and we get a tiny roll of paint right on the edge of the knife. Now then, this is where you have to make a big decision. Where does your mountain live? Maybe in our world, our mountain's going to live. Does now. Right there. With a firm pressure. Maar heb ik ook een kwast die zo'n lijntje maakt? Nee, ik heb alleen maar ronde kwasten. Push with a firm pressure. Does now. Right there. With a firm pressure. Push that paint right into the fabric. Ik doe mijn best, maar ik ga niet hard op mijn muis klikken. Right into the fabric. Ik weet ook niet of het perfect is. You're not going to hurt it. It's strong. Ja, ik ben een grote sterk. Very strong. Ja. Now then, maybe there's another little bump there. And you decide. Wherever you want to. Scrape off all the excess paint. You can hear how hard I'm scraping. Saai hard. There. Really get in there and get tough with it. There we go. Now we'll take our 2-inch brush and we want to grab it and pull it. I'm still applying a great deal of pressure here. Grab it, pull firmly downward. Wow. That helps. Oké, dat ging heel snel. Ik pak dan een lichtere kleur. Ik kan niet blenden. Dus ik doe hem gewoon in een lichte kleur. That illusion of mist at the base of your mountain. There we go. See there? That's all there is to it. Just give it a pull. And by using the shadows and highlight shapes here that are created by the brush,
You can lay out your entire mountain without ever being committed. There we go. See, you just lay them out and change them and move them. That's a super way to cheat a little bit. And there's no such thing as cheating in painting. If it works for you and it makes you feel good, then it's just right. There we are. Let's wash the brush. Shake it off. And there we are. Okay. We have the strangest looking cameramen in television. All of them have these weird colored freckles. And we'll take just titanium white, pull it out flat, cut across, and once again, our small roll of paint. Okay. It's so important to load that knife correctly. Dus hij heeft wit of zo. Touch. No pressure, no pressure. Iets van sneeuw. Just let the knife float. Just let it float right down the side of the mountain. But no pressure. Wacht even, we kunnen deze gebruiken. Apply a lot of pressure, it's going to look just like you're icing a cake. Oh. You're not going to have all this breaking in here. The holes left in it. The other problem that people experience a great deal is they use a paint that's too thin. If you use a thin paint, it's just going to turn to mud, and then you're going to be unhappy with me. And I really want this to work for you. Get a paint that's very dry and very fine. That's most important. There. Now, before we get too far along, get carried away here. Let's put a little shadow now. Just take a little bit of blue, a little white. There. Just mix it like so. Wacht, is hij nou bij de volgende stap? Our little roll of paint, that's so important. Now, go right up in here. No pressure. Once again, no pressure. Let that knife just float. We zijn nog steeds met deze, misschien iets dunnere. Dan pakt hij een hele lichte blauw, zoals die. En dan kan ik zorgen dat hij iets minder veel stippeltjes maakt. Nee, paint is geweldig. See there? And we put the shadow color in the opposite or opposing direction from the highlight. Now maybe right up in here. There. See there? Isn't that fantastic that you can build a mountain that easy? And you really can. That easy. You really can. Every day I get letters from people all over the country who never in their life suspected they could paint such beautiful paintings. And just watching the different shows that we put on, they're doing fantastic works. So. Absolutely fantastic. And the more you practice, the easier it becomes and the better you get. If there's a secret to this style of painting, or any style of painting, it's practice. That's all. There's no big mysteries here. We show you how to do it. Hoeveel bergjes heeft hij op dat ene bergje? Oké, Dan maken we hier nog een toppie. Hier nog een toppie. En dan doen we zo heel mooi. Overal hele grote mooi. Okay. All you need to do is just practice a little. Ik wil iets meer wit daar aan die bovenkant. Wow. Okay. Make sure your brush is good and dry. And now we want to help create that illusion of mist down here. All we're doing is tapping. Oh nee, dit gaat lastig worden. Daarvoor leek deze kwast wel goed te werken. Die ziet er een beetje doorzichtig uit. Het zou toch vast wel mogelijk zijn om... Hier. Oh nee, oké. Hij gebruikt de wit en dan gewoon... En als je deze hier zet, kleur even. Er is nog echt geen
kunnen tekst maken. Nope, laten we maar gewoon verder gaan. Tapping, following the De angle. mist gaat dus een beetje lastig worden. Als je gewoon deze heel groot zet en dan zo. Oh nee, dat is niet. Ga ik nou, doet hij meer als ik slomer ga of sneller? Maakt niet heel veel uit, dus dan ga ik er gewoon lekker slomer. And lifting upward. See there? Ja, wacht, dan wil ik nog wel even. Just the base of it. And give it a little upward lift. Over here, follow these angles. Bij hem gaat het toch allemaal iets makkelijker. And Lijkt sometimes het. you can have a little fun. Maybe you take a little blue on the brush. Now Fun? watch here. Look at the power you have. Dat is You niet can bring waarvoor that we hier mountain zijn. right around. See there? Wij zijn hier voor de Right views. around corners. And it helps create a little more interest in your mountain. Of course, we're not interested in that happy bug. But if you're out selling paintings, this is what'll sell your painting. Is these little extras. Makes your painting special. Ja. There Deze ga we ik go. voor miljoenen verkopen. See, it created another plane in that mountain and brought it forward. And you can do all kinds of little tricks like it. Just practice a little bit. In just a few days, you won't believe. You just absolutely won't believe what you can do. Ik ga wel even liken. Let's go back to... Waarom ben ik niet ingelogd? Ik ben toch hier ingelogd. If you're out selling paintings... Oké, ja, we zijn weer terug. Ik heb net weer even ingelogd. Nu kunnen we liken en subscriben en belletje. Hoppakee. This is what... Geweldige tutorial, 10. These little extras. Ja, Makes your dat hebben we al painting gehad, toch? little tricks like it. You just absolutely won't believe what you can do. Oké. Okay, let's go back to bowl fan brush. I'm gonna go right into this old dark color that I used to make the mountain. De mountain, dat was deze. Let's see, that was some black and some Prussian blue and some Van Dyke brown. There we go. I'll tell you, let's add a little sap green to that too. What the heck? What the heck? Oké. Okay, load the It's brush new family full of friendly, paint, hoor. both Heck. sides, full of paint. And maybe back in here, there's some little trees that live far away. They're Oh ja, They're bomen, happy ja. little trees that live in the distance. There. So take the brush, and all you have to do is tap down. See there? Hope you can see that all right. Now then, you have to make some decisions here. Where do they live? Where do they live in your world? This is one of the easiest, nicest, most effective ways that I've ever seen to make the indication of a lot of little trees that live far away. Ja, easy. Even if Vast you've never easy. painted before, certainly this is a snap. You can do this. There. And there we are. Maybe. Look at there. Look at there. There they come. Tot hoever gaan we door? Gaan we helemaal naar de andere kant, Bob? Just sort of, you let your Bobbie imagination van me. go. Just let your mind wander. Because you can create any illusion that you want. Just let your mind think of things and off you go. There. Oh, we gaan de boompjes niet helemaal door. Firmly here. Tap. Ah, stop. I had a letter from a fantastic drags week and she wakes up. You know, whether I hope you enjoy Oké, missie gehaald. De boompjes gaan niet in helemaal her door. area. She drags up her old easy chair and she's going to sit and watch the show. Zoiets. And every week, without fail, she falls asleep. And she says by the time she wakes up,
I finished the painting and gone, left her there in the chair by herself. But, you know, whether you awaken refreshed or you paint along with us, either way, I hope you enjoy this as much as I enjoy being here with you. Nee, ik vind het... There. All I'm doing here is taking Eigenlijk that best color wel and pulling it stom, straight maar down to create a little reflection. alles voor de views. Nee, Knock het off is the wel leuk. excess Het is wel paint leuk. and go gently, gently across. Wow, wow. Wacht. Oké, dat ging ineens And we heel have snel. excess paint as much as I enjoy being, or you paint along with us. Oh, hij Either doet way, hetzelfde, maar dan I omlaag. hope you enjoy this as much as I Maar die enjoy bomen being moeten here echt een with you. stuk langer. There. All I'm doing here is taking that color and pulling it straight down to create a little reflection. Knock off the excess paint and go gently, gently across. And we have instant reflections. Now, I've got several little fan brushes going here, so I don't have to spend all my time. Oké, wacht even. Zoiets. Oh shit. Ik ga niet... Even serieus. Ik ben gewoon een pro. Eigenlijk wel. Zo. Moet je eens kijken. Boem. Nou, dat is eigenlijk gewoon geweldig. Zou je wel kunnen zeggen. Zo. En dan pakken we weer die hele grote dikke kwast. De dikke kwast. En dan was dit water en dan... Oh. Oké, dat ging nog niet zo simpel. Time washing them. Prachtig. So I'm going to Oké, Bob, wat nu? take a little yellow, reach up here, get a little sap green, load the brush full of color, a lot of color. Go right back up here. Maybe back in here there's some little grassy areas that live. Echt een soort... Hier, heel groen. Perfect. Just take, give it a little upward push, bend the bristles, push upward. See there? Zijn bomen zijn een stuk donkerder. Just Wacht. the indication of some little Hoe grassy goed is things. paint in vullen? Want als ik nou deze kleur wil, maar dan gewoon groen. Nee. Nou, dan zullen we het hier maar niet doen. Spijt. Okay. Nog kleiner. That live back here in the distance, wherever you want them. There. Oh nee, dat is echt lelijk. Just all kinds of little Groter. projections. Groter is altijd Little beter. ochre here and there, little Indian yellow, whatever. Okay. Now then, let's take our Zo. knife, a little touch of the liquid white.
I'm going to put it on the Dan canvas. pak weer even die groenige. En dan doen we even zo. En let op deze vrolijke mol. Boom, geblend. Or on the Dat palette. is iets te licht om. There we go. Cut across it like Ah, that. nee. Let's go ahead. Wat is mooier? Zo of zo? Ik vind deze meer op dit lijken. And with that, let's just cut in the indication. We kunnen zo of a even little inzoomen. waterline. Deze kwaliteit is echt niet genoeg. Just wherever. Keep these lines basically straight. Or it look like you. Oh, we gaan een oever maken. Gewoon echt een hele sterke. Zoiets. Misschien zelfs, ja, het is echt heel klein. Zoiets. Dit water moet echt ietsje hoger. Nee, dat was deze. Your water is going to run right off the side of the canvas. We don't want that to happen. See how you can create all kind of little places where this is where the big trout hides back in here. There. And when you're painting, make up little stories in your mind. Think about the big fish that lives here, and maybe this is in the far Hier north. leeft een Maybe a hele little grote beaver that haai. comes along here En die and gaat has fun. iedereen opeten. Just make up little Einde. stories. And yes, people might think you're a little touched. Ben But ik painters ook. are allowed, they're allowed to be different. Nou, fijn dat je me Enjoy grappig that. vond. It really Ik helps vond your hem zelf painting eigenlijk niet zo grappig namelijk. if in your own mind that's your world and you can relate to it. There we go. I'm mixing up a big bunch of dark here, the same things, the blue, the black, brown, little crimson, same colors. Nee, dat is echt niet Let's mooi. just stay with the old pan Zo. brush today. You could do this with any brush. Load a lot of paint into Oh, it. wacht. Ik ben nog bezig met kunst. Let's go back up here. Maybe in our world. Oké, ik ga even voor mezelf even doen. Ik vind dat dit iets meer geblend moet worden. Misschien een soort wolkjes. Hier hoog, veel wolkjes. En hieronder moeten veel meer boompjes. Want bovenaan zit echt heel veel boompjes. Maar het moet een beetje water zijn. Iets als dit. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Zo. Oh, ik zou bijna zeggen dat dit veel waard gaat worden. Let op mijn woorden bijna.
Zo. Oh, there lives a big evergreen tree. Just start off by Ik touching. wil dit middelste stukje vind ik ook eigenlijk best wel lelijk wat ik heb gemaakt. Ga ik ook even ietsje meer deze blauw. Gewoon even. Zo even. The canvas. Now just the corner of the brush. And just sort of let this work back. Wow, wat is hij nou weer aan het maken? Zo. Back and forth. Oké. Back. A big evergreen tree. Just start off by touching the canvas. Now just the corner of the brush. And just sort of let this work back and forth. See there? Once again, you can do this very nicely with a 1 or 2 inch brush. Bring it. Waar zit dit nou? Oh, het gaat om helemaal vooraan. There. But it's up to you. Totally up to you. Maar hij kan dit heel snel, maar ik ben niet zo snel. And brush maybe puts more detail into it. Ik durf te wedden dat hij dit niet in paint doet. Now then, load the brush again. A lot of paint, and this should be very dark. We're going to put some highlights on there, so you need this to be dark so the highlights will show. Let's give him a friend. You know me, if you've painted with me before, I think everything... Geduld! Kijk, dit is het geheim. Want ik maak eerst de boom in het heel donker, in het zwart. Dan ga ik er met groen overheen. Maar dan denk ik dat tussen die groen in, dat het dan in ieder geval een beetje zwart is nog. Alsof die boom gewoon dik is. In werkelijkheid is hij echt gewoon niet dik. En als jullie op dit moment zitten te denken van wauw, wat is dat lelijk. Nou, doen jullie het dan maar beter. Oké? Ik vind het gewoon hartstikke prachtig. Mijn geduld raakt een beetje op. Oh. Dan moet ik een beetje uitgeschoten. Oh nee, dat was wel veel dikker. Nou, dan wordt de hele boom maar een beetje dikker. En weet je, mijn boom hoeft geen vriend zoals die van hem. Needs a friend. Even the trees and the bushes. Je hebt geen vrienden nodig in leven. Als je maar die views en het geld hebt. There we go. Wat ik ga krijgen door deze video. Right on. Geloof me. I've painted probably 20, 30,000 paintings now, and I'm still fascinated. It gets you excited to see how it works. And you have Nou, to try ik heb tot nu toe understand. 1 schilderij gemaakt. There we go. En ik ben niet gefascineerd. There we go. So just back and forth, back and forth. Think about the little limbs on this tree. Leave some places in here for the birds to sit.
Birds have to have a place to sit. Nee, het mag geen vogels in mijn boom. Okay, just Oké, and we here we geven can hem do een klein anything we puntje want. zo Just, hierachter. Een we're van going to separate all that with highlights. Brush Hier is ook. too slow. Let's get serious. Let's take the old 2-inch brush and go right through that same color. Pull the brush in one direction. Wat heeft hij gedaan? Wat gaat hij doen? By pulling it in one direction, it'll round one corner. And that rounded corner we want to the top. Take with the rounded corner up, give it a little push. And watch here. See, when you push, look at all those little leaves and grass indications and bush indications it makes just automatically. There Dus we we go. hebben echt een heel Turn the klein brush beetje. to create shape. There. Think about each individual bush. Give them names if you want to. Henk, There's one named Piet. Martha and there's Fred. Whatever it takes. Jan. Each one of these is an individual with his own personality. Ja, dit is Jan. Thinking about him. Dit is building his shape. There. Pieter. And as I say, people may look at you like you're a little different, but that's all right. Doreen. Us painters, as you know, we're happier than most people, so it's okay. En dit is Willem Alexander. Now then, I'm gonna go back to my fan brush. Dit is. Ja, nou, ik weet het niet meer hoor. Zo. Sap green, a lot of sap green, a little bit of the yellow. Okay, let's go. 3,6 miljoen. Let's go right up here. And then I'm just going to just use the corner of the brush and put in the indication here and there of some highlights. Oh shit, no. Oké. Hoe doet hij dat? Not too much. I want these trees to remain quite dark. Quite dark. Oh, die van mij is niet heel dark, hè? Lose that contrast. And the mountain shows that your light's coming from the right. So put more emphasis on the right side of this tree. There we go. Darker, darker, darker as it works down because there's more shadows toward the bottom of the tree. Plus, oh ja, shit. Old limbs are Hier is not bright de and bodem shiny van de as boom volgespend. just right into nothing. Now maybe we want the indication here and there of some sticks and twigs. Now this is, all you have to do is just take the knife, scrape right through the paint, allow some of the canvas to show through. Now most of this Moet ik een wit nemen en dan van will be covered deze en before we dan. get finished. Nee, But dan the ones nemen that show through here, deze bruin en die doen we. Oh shit, dat is geen bruin. Zo. Oh, hij heeft heel die onderkant al volgemaakt. Keer groen. Groen. Had je wat eerder kunnen zeggen, Bobby van me? Zo, deze hele grote struik onderaan heet Piet. Gewoon, Piet is gigantisch. Of zoals sommigen zouden zeggen, Piet is tip. people will think you work for weeks with your little one-hand brush putting all that detail in there. And that's our secret. We don't tell them any different. Er zit iets meer groen die ik hier moet hebben. Wherever you want them, just sort of make a decision, drop it. Stop. Dan nemen we de groen. Ik wil een soort tussen groen en bruin in. Dit is ongeveer de groen daarvan.
Zo. Veel beter. Okay. Use the old 1-inch brush today. We'll put some highlights in here. One of our golden rules, a thin paint will stick to a thick paint. So we start with the thickest paint imaginable when we put it on the canvas. Now, when I start highlighting this, I want a thinner paint. These yellows are made to a thinner consistency intentionally, so they'll stick easy. Ik weet niet hoe ik hierbij dikke paint moet selecteren. Thick paint. Maar I even dip the brush into a small amount of the liquid white. Look at the end, not putting its head in here. Pick out. It does not take a hard hit. I'm gonna pick up some Indian yellow and maybe. Wow, oké, we gaan weer de spray gebruiken. En het ziet er een beetje uit als deze. Right on the tip of the bristles, a little touch. Ik moet echt heel snel We gaan. can put a bush out here that has little red flowers on it. See there? That easy. You can do anything out here. Anything. One bush at a time. There we go. See, we got the ones that are farthest away first. Now we can come back and begin putting some that are closer to us. Work in layers. Doing the most distant object first and working forward. Always working forward. There we go. Layer after layer. I tell you what. Look at that. Let's have some fun. Maybe in our world here, there's a big old trout lives out here. You got to have a way to go get him. So let's build us a little path. And for that, we'll take the knife, a little touch of Van Dyke Brown, pull it out very flat, cut across, and our little roll of paint again. Always that little roll of paint. And go right up here. You have to make a big decision now. Where's your path live? Maybe it comes right around, and all I'm doing is just applying some brown paint to put the general basic shape of the path in. Allow it to get larger and larger and larger as it gets closer to you. That'll make it look like there's een pad. Oh. Dat ga ik niet doen bij deze kunst. Oei, de wolken zijn wel echt heel lelijk vergeleken met de rest. Die moet ik nog zo meteen nog wel even iets mooier maken. Maar dat is nu niet belangrijk. Oké, we hebben een bruin nodig. Wel echt een hele donkerbruin. En dan sorry, blauwe bessenstruik. De mensheid komt eraan en ze gaan een pad over je heen bouwen. Maak het wel een mooi pad dus. Je hoeft niet boos te zijn. distance there. Let's take some dark sienna, a little bit of white, mix that up, but don't overmix it. Just sort of leave it a little marble up here and barely touching. Just let it graze. Just let it barely graze. See there? Whoa. That graze. Ooh, that's nice. Ja, dat is zeker nice. En hoe heet dat dan? Zeker met deze. De spuit. De vergas. Hij heeft lichtblauw. Nee, shit, dit gaat mij echt niet lukken.
zo bruin. Nee, sorry hoor, ik vond hem mooi toen hij gewoon bruin was. Kom op, zeg maar dat dit allemaal nog ontdoet. Oh, gelukkig. Gives you cold chills. Now then, we want to push that path down to the painting. There. Oh, zo moet je dat doen, maar... All you got to do is bring some of those bushes right over it. Okay, now then let's go to the other side of the path. Maybe over here lives, there he is. It's a happy little tree that lives right here. And he hangs out right over the path. He just lives here and sort of hangs out. See, now that path disappears back here in the bushes. We don't know where it goes. We don't know. Oké, dus wat hij doet, Private little place. ze pakken gewoon weer deze, zetten hem op lekker groot en dan... Nu weet je niet meer waar het pad heen gaat. Magic. Back there. En dan pakken we de matte stokkleur. He has fun. Mr. and Miss Rabbit live there. Wat een konijn. There. That little bush it hangs over. Right there. Right there. And he's got a friend. Lives here. Like that. There we are. Volgens mij is Bob langzaam gek aan het worden. Okay. Zo tekort aan vrienden. We can take just a clean knife and just go around and scrape in the indication of some little trunks and sticks and twigs and Nee, dat kan niet. there. That helps show distance in your painting. Shows different planes and creates that illusion of depth. So these really help. Now then. Oké. Terwijl jij dat aan het doen bent, ga ik even mijn wolkjes upgraden. Ik heb het gevoel dat we nu alweer bijna aan het einde zijn. Kan ik... Oh, hier. Boom. Steeds niet groter. Deze keer gaan we het anders doen. Ook al is dit maar een stomme video, we gaan toch ons best doen. Kijk, als er ooit bij tekenen een opdracht komt waarbij we paint mogen gebruiken, ben ik echt pro. Jammer alleen dat die opdracht nooit gaat komen. Liner brush. En dan pakken we zo'n hele lichte blauw. En dan gaan we zo eigenlijk de wolk iets blauwer gaan maken. Welke wolk is beter? Dan gaan we het zo. Put a little paint thinner on it, maybe a little bit of the Van Dyke brown. We want this color to be as thin as ink. Add a little red. Still call it. Oh! God bless, I'll see you next time. Nou. Prachtig. Nou. Hij is wel mooi hoor. Wacht, kunnen we even teruggaan naar de...
And just go. Zo. Die tegen die. Vind ik van mij mooier. Oké. Nou, dit was de video. Like, subscribe, hit de bel. Klik de join knop als dat kan. En voeg deze toe aan je favoriete afspeellijst. Deel hem via Blogger. Open een transcript, voeg een vertaling toe. Meld de video niet. En deel hem via Tumblr.